Good morning. Good morning, ma'am. We have started problem solving or searching approaches in artificial intelligence. So, these are the preliminary slides that I have shown to you. I think you have already taken the screenshots. If now or not, then take the screenshot now. What is problem solving? Why it is called search algorithms? I have discussed. Why it is called search? I am telling again because in this type of problem solving approach is like this. One starting state is with you and you want to reach at the goal state, so you have to search the correct path. Okay, you have say many paths that you can follow, but you have to follow the optimized path to reach at the goal state. If you can reach at the goal state, then the problem has been solved. But your target is to reach at the goal state by using optimized or optimal path. So you have to search that path. You have to search for that path. So that this type of problem solving approach is called searching. So this is problem solving, and two types of problem solving methods we will learn: graphical approaches and tree approaches. Uh, we will see this both of this, graphical approach and the tree approach. So search strategies have some dimensions: completeness, whether you have to ask some question after it has been reached its goal, whether the process is complete, yes or no, the process is optimal, yes or no, what is the time complexity, what is the space complexity. So time complexity and space complexity should be lower for reaching its optimal state. Two types of search strategies we will learn: uninformed or blind search, uninformed or blind search, and informed or heuristic search. Two types of search strategies we will learn: uninformed or blind search. What is this blind search? As the name implied, uninformed, or in this uninformed or blind search, we have no information, we have nothing, we have no information about the next state. Okay, just you know the starting state and you know the goal state. You have to follow a path blindly. If the path is wrong, then maybe you cannot reach the goal, or you have to come back again to the starting state and you have to follow a new path again. Okay,
সো কোনো ইনফরমেশন নেই, এরকম কোনো সার্চকে বলা হয় হচ্ছে আনইনফর্মড সার্চ। উই হ্যাভ লার্নড depth first search, breadth first search, depth limited. Within this depth limited search, we have learned the iterative deepening. Beam search আমরা পড়িনি, তাই? তো এটা ছিল হচ্ছে depth first search. As the name implied, depth, it will go into the deep of the tree. Fine. এটা হচ্ছে একটা স্ট্যাক টাইপ সার্চিং। তো এইটা থেকে বোঝা যাচ্ছে ফার্স্ট ইট উইল গো টু 2, 1 to 2, no children, backtracking, তার মানে ফেরত আসা। It is coming back to the starting state because it is not finding any path here. So it concludes that this is a wrong path. Okay. So 1 to 2, 2 to 1. Fine. One path has been completed. And next one is 1 to 3. 3 has 2 paths or 2 children. First go to 1. 3 to 4. No path, no children. 4 to 3. Again, search for another path. 3 to 5. Search for another path. Yes, path is there. 5 to 6. Search for another path. No path. 6 to 5. Search for another path. Yes, another path is there. 5 to 7. 7 to no path. Backtrack. 7 to 5. 5 এর আর path আছে? No. Backtrack. 5 to 3. 3 এর path completed. Backtrack. 3 to 1. 1 এর আর path আছে? Yes, 8. And so on. So, one complete একটা নোটকেও কমপ্লিট করছে। দেখো, one complete path has been explored. Okay, ডেপথ ওয়াইজ পুরোটাকে এক্সপ্লোর করছে, ব্যাকট্র্যাক করছে, স্টার্টিং নোডে ফেরত আসছে, নেক্সট পাথকে এক্সপ্লোর করছে। দিস ইজ ডেপথ ফার্স্ট সার্চ, নেম ওয়াইজ ক্লিয়ার। অ্যালগরিদম স্ট্যাক টপ এলিমেন্ট দিয়ে করেছিলাম। That is backtracking. The advantages, the disadvantages. Next, breadth first search বলেছিলাম। breadth first search কি ছিল? breadth first search, it is completed, it will complete first one level completely. level 1 এ যে কটা পাথ আছে ও ফার্স্টে সব কটা পাথ ওই অবধি যাবে। নেক্সট ও নেক্সট লেভেলে যাবে, সব কটা পাথ কমপ্লিট করবে। অ্যাট এ টাইম 3টে মেমোরি কাজ করবে, তাই তো? বুঝতে পারছো? আগেরটাতে অ্যাট এ টাইম একটা মেমোরি কাজ করছিল, তো অ্যাডভান্টেজেস ওটা ছিল। লো স্টোরেজ রিকোয়ারমেন্ট, লিনিয়ার উইথ ট্রি গ্রাফ। লো স্টোরেজ রিকোয়ারমেন্ট ছিল, ব্যাকট্র্যাক করছিল, আবার পরের মেমোরিতে চলে যাচ্ছিল। সো এটার মেমোরি রিকোয়ারমেন্ট কম, ব্রেথ ফার্স্ট সার্চের মেমোরি রিকোয়ারমেন্ট বেশি। বুঝতেই পারছি আমরা ওয়াই। একসাথেও 3টে মেমোরি কাজ করছে আর 3টে পাথও ফলো করছে। ফার্স্ট এই 3টে পাথ ফলো করলো, ওকে, and it is searching number 2. This path is a closed path, so we need not to proceed with this path. Fine, level 1 is completed. Now it is searching for another paths at level 2. level 2 তে 3 এর দুটো পাথ পেলো, 4 এর দুটো পাথ পেলো। Fine, it will completed all the paths in level 2. কমপ্লিট করার পর দেখো 5 এর কোনো নোড নেই, কোনো চিলড্রেন নেই, তো 5 এ আর প্রসিড করবে না, 7 এ প্রসিড করবে না, 6 এ প্রসিড করবে, 8 এ প্রসিড করবে, এভাবেও সবকটা পাথকে এক্সপ্লোর করবে। সো দিস ইজ ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ। বোঝাই যাচ্ছে ডেপথ ফার্স্ট সার্চটা কমপ্লিট অনেক সময় নাও হতে পারে, কোনো ইনফাইনাইট রূপে পড়ে গেলে ও হয়তো ব্যাকট্র্যাক করে ফেরত আসতে পারলো না। সো ডিসঅ্যাডভান্টেজেস, সাব অপটিমাল সলিউশন দেয়, ইনকমপ্লিট হয় অনেক সময়। বাট ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ always complete and optimal. Disadvantage, high storage requirement. Clear? আগের দিন আমরা বলেছি। So this is BFS, this is BFS. Yes, ma'am. All clear? Iterative deepening হচ্ছে, এটার নাম হচ্ছে depth limited. It is called as depth limited search. Why depth limit? দেখো পাশে limit 1, limit 2 বলা আছে।
স্টেপ 1 স্টেপ 2 বা লেভেল 1 লেভেল 2 বদলে লিমিট বলা আছে। সেই কারণে দিস ইজ কল্ড ডেপথ লিমিটেড as because you have limit the depth first, এখানে লিমিট 3 অবধি তোমাকে যেতে বলেছে, and at one level you have to explore all the paths. It is going depth wise, it is going depth wise, and it is a combination of depth first search and breadth first search, so it is going depth wise as because it is called a type of depth first search or depth limited search. But বিএফএস এর সাথে মিল কোথায়? বিএফএস এর সাথে মিল হচ্ছে একটা লেভেলের ও সবকটাকে কমপ্লিট করবে, প্রসেসটা এক না, প্রসেসটা এক না, বিএফএস এর মতো ওই প্রসেস না, ও সবকটা লেভেল কমপ্লিট করবে বাট ইউজিং ব্যাক ট্র্যাকিং জাস্ট লাইক ডিএফএস। ওকে, তো এই এটাতে বোঝা যাচ্ছিল লিমিট 0, 1 নোড ইজ দেয়ার, এ হ্যাজ বিন এক্সপ্লোরড, এই যে ব্ল্যাক সাইন করে দিচ্ছে দ্যাট মিনস অলরেডি বিন এক্সপ্লোরড। limit 1 has 2 nodes, A to B, okay, and A to C, দুটোই এক্সপ্লোর করলাম। See, just like depth first search, but technique is same as depth first search, but আউটপুটটা যেটা পাচ্ছি like breadth first search। ওকে, লেভেল 2, লেভেল 2 তে আছে ডি ই এফ জি, লেভেল 2 বা লিমিট 2, সরি লিমিট 2 তে আছে ডি ই এফ জি, so all should be explored first, just like depth first search, go into B, then B into D, A to B, B to D, okay, then backtrack D to B, then B to E, okay, এরপরেও আরো যেতে পারে বাট রেস্ট্রিক্ট করে দিয়েছি আমি লিমিটটা, লিমিট 2 অবধি তুমি যাবে, এর বেশি তুমি এখন যাবে না। বুঝতে পারলে why it is called depth limited? এরপরে তো আরো নোড আছে, you can see in limit 3, এরপরে ওর আরো নোড আছে, it can go but it will not because you have limited in the previous case also, B এর নিচে আরো যেতে পারতো, C এর নিচে আরো যেতে পারতো, বাট তুমি ওটা রেস্ট্রিক্ট করে দিয়েছো। So all the nodes of this, all the children of B has been explored, backtracking, go to C, E to B, B to A, C, এবার C এর দুটো নোডকে এক্সপ্লোর করো, C to F, C to G, so all the nodes of level 2 has been, or limit 2 has been explored, just like that limit 3, okay, so this is one type of depth limited search, especially it named as iterative deepening search algorithmটা বলেছিলাম, just like depth first, so stack problem, okay, stack wise stored হয়, দেখে নিও। Okay, so this is all about uninformed search and we have already done this. আগের দিন যদি কিছু ডাউট থেকে থাকে আজকে ক্লিয়ার হয়েছে? আনইনফর্ম সার্চ ক্লিয়ার সবার? ইনফর্ম সার্চটা একটু টাফ হয়, আমরা যাচ্ছি, আমি চেষ্টা করব তোমাদের প্রবলেম দিয়ে যতটা সোজা করে বোঝানো যায় বোঝানোর। আই থিঙ্ক আমি যেভাবে পড়াচ্ছি তোমরা বুঝতে পারছো, প্রবলেম হওয়ার কথা না, আমি এক্সাম্পল গুলো সেজন্যই দিয়ে দিয়ে বোঝাচ্ছি। আচ্ছা, সো মেন ডিফারেন্স বিটুইন আনইনফর্মড অ্যান্ড ইনফর্মড, আনইনফর্মড একটা ভালো নাম আছে ব্রুট ফোর্স অ্যালগোরিদম, বুঝতেই পারছো কারণ নামে ব্রুট ফোর্স অ্যালগোরিদম, আর ইনফর্মড এর নাম হচ্ছে হিউরিস্টিক সার্চ, তো হিউরিস্টিক ফাংশন ইউজ করে বলে। হোয়াট ইজ হিউরিস্টিক ফাংশন, এটার একটা স্লাইড ইয়ে নিয়ে নাও, স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। বেসিক ডেফিনেশনস আমি যাচ্ছি না, বেসিক ডেফিনেশনস তোমরা পড়ে নেবে, তোমরা পরীক্ষায় লিখবে, আমি তোমাদের প্রবলেম দিয়ে দিয়ে পড়ানোর চেষ্টা করছি যাতে ইন্টারনালি কি হচ্ছে সেগুলোকে তোমরা বোঝো। ওকে, হোয়াট ইজ হিউরিস্টিক ফাংশন, একটা জাস্ট একটা ফাংশন। হিউরিস্টিক ফাংশন কিভাবে বলি, ধরো স্টার্টিং স্টেটটা গোল স্টেট থেকে কতটা দূরে আছে, ওকে, তুমি যদি একেবারে পাথ দিয়ে জিপিএস মেজারমেন্টের মতো করেই ভাবো, স্টার্টিং স্টেট থেকে গোল স্টেটের যে ডিস্টেন্স ওটা একটা হিউরিস্টিক ফাংশন হতে পারে, ঠিক আছে, বা
যে পাথ দিয়ে ফলো করছো সেই পাথে এই যে নোডগুলো আমরা বলছি, নোড এ, নোড বি, লেভেল 1, লেভেল 2, দ্যাট মিনস পাথটাকে তুমি ভেঙে নিচ্ছ, একটা গোল স্টেটের পাথটাকে তুমি Ma'am, yes, ma'am, I can't understand understand Bengali, so properly, sorry. yeah. Okay. So what is heuristic function? Heuristic function is the total distance and or the total mapping of the problem space. Okay, heuristic function is the total mapping of the problem space. So if the distance between the starting state and the goal state, the distance or this problem space is called as heuristic function. And you have seen already the total path has been divided into many nodes. Okay, the total path has been divided into many nodes. If this is the path A, B, D, H, if this is the path, देखो, A, B, D, H is the path, A is the starting state, H is the goal state, it is divided into B, D. Okay, so from A to B, one heuristic function should be there. That means you should know the distance between A to B. From B to D, one heuristic function should be there. That means you should know the distance B to D. From D to H, one heuristic function should be there. That means you should know the distance D to H. And what will be the total heuristic of this path? The summation of these three functions or four functions. ঠিক আছে? Is it okay? এটা আমি জাস্ট একটা মানে এক্সাম্পল ম্যাম দিয়েছি। আমাকে ডিসটেন্সটা বলে যে আমার আমি তোমাকে এক্সাম্পল দিচ্ছি, এক্স্যাক্টলি ডিসটেন্সটা বলে না। আচ্ছা দুটোর মধ্যে যদি এটা কোনো ম্যাচিং প্রবলেম হয়, if this is a type of matching problem just like 8 puzzle problem, then what is the distance? Distance means in the matching problem, in any type of matching problem, what is the heuristic function or the distance? Distance means the similarity or how many blots একটা দেখিয়েছিলাম আগে। This is a 8 puzzle problem, right? তো এই 8 puzzle প্রবলেমটার হিউরিস্টিক ভ্যালু কত? So how many small cubes, এই যে এইগুলো 2 3 4 8 6 2 7 5, 7 blank 5, this is the initial state, and this is the goal state, 1 2 3 8 blank 4 7 6 5, this is the goal state. So what is the heuristic value? 2 এর পজিশন হওয়ার কথা এখানে, রাইট? 2 is here, 2 is here, but in the goal state 1 should be here. So this is একটা mismatch, হ্যাঁ ম্যাম right? So in this type of matching problem, this is the distance. So count it, 1 mismatch is there. Here 2 should be here, but 3 is here, another mismatch. ম্যাম ইনিশিয়াল স্টেজে তো দুটো 2 রয়েছে, মানে ওটা কি এই এটা ভুল প্রবলেম, আমি কোন বই থেকে নিয়েছি বাবা? এই কি নেই, দেখ তো 1 নেই না? হ্যাঁ ম্যাম কোথাও একটা 1 বানিয়ে দাও, কোথাও একটা 1 বানিয়ে দে। কোন বই থেকে নিয়েছি বোঝাই যাচ্ছে, কোন বই আমি ভুলে গেছি। কোথাও একটা 1 মিস্টেক তো ম্যাম। আচ্ছা, ফার্স্ট এডটা এখন আমি আর চেঞ্জ করতে পারবো না, এটা তো কপি করা, আমি দেখিনি এতদিন। ম্যাম আমরা লিখে নিচ্ছি। এই ফার্স্ট এডটা 1 করে দে না, ফার্স্ট এডটাই 1 করে দে, আমার হিউরিস্টিকটা কম হবে। পুট দিস ভ্যালু, বাকি সব ঠিক আছে, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, right? Put here 1, বোঝা গেছে? So let's start again. First one, 1 should be here, and in the initial state 1 is here. So matching or distance is 0. Understand? This is a match. Yes, ma'am. So distance is 0. তার মানে আমার হিউরিস্টিক ফাংশনটাও 0 থাকবে। একদম ঠিক। So heuristic value is 0. So 0 plus, এভাবে খাতাতে লিখতে হবে। আমি যে বললাম summation of all the heuristic function, তো টোটাল হিউরিস্টিকটা আমি বলছি তোমায়, 0 plus, second 2 should be here but 3 is here,
So heuristic value is 1. Okay, heuristic value is Yes, 1. ma'am. 1 mismatch. 0 plus 1. 3 should be here, 4 is here. Heuristic value is another mismatch, another 1. 0 plus 1 plus 1. 8 should be here. 8 should be here, 8 is here. Matching. Distance is 0. Heuristic value is 0. 0 plus 1 plus 1 plus 0. আর ব্ল্যাঙ্ক আর 6 এর সাথে একটাই হবে, ওকে? ব্ল্যাঙ্ক and 6, দেখো here blank should be here Yes, ma'am. and 6 is here. তো ব্ল্যাঙ্কটাকে বরং আমি ধরবো না। মানে ইন্টারচেঞ্জ করে দিয়ে দেবো জাস্ট। হ্যাঁ, জাস্ট 6 and blank এর জন্য যে ইন্টারচেঞ্জ হচ্ছে, সো এটার জন্য 1 ধরবো জাস্ট। আচ্ছা, টোটাল আমার 9টা হিউরিস্টিক হতে পারে না, উই হ্যাভ টু কিপ 8 হিউরিস্টিক। ওকে, 8 পাজল প্রবলেম তাই বলে। সো আইদার Okay. জাস্ট কি বলবো, মানে ব্ল্যাঙ্কের সাথে আমি ব্ল্যাঙ্কের জন্য হিউরিস্টিক ধরো না। আইদার ইন দ্য গোল স্টেট ডোন্ট লুক অ্যাট দ্য ব্ল্যাঙ্ক, or in the initial state don't look at the blank. Okay, here in the goal state we are ignoring blank. Fine, so এই অবধি থাক। 0 plus 1 plus 1 plus 0. Fine, now come at, leave this blank, come at the 4. 4 is here, but 4 should be here, 2 is here, another 1. 0 plus 1 plus 1 plus 0 plus 1. Correct? Yes. 7 should be here, 7 Yes, is here, ma'am. plus 0. আগের ব্ল্যাঙ্কটাকে আমি ধরিনি, so here 6 should be here, blank is here. Here you have to put 1 1, right? And another mismatch Yes, ma'am. is here, another matching is here, 0. 5 5 আছে, 0 কত হলো? 0 1 1 0 1, okay, 0 1 0, 4 তো। 4, yes ma'am. So হ্যাঁ ম্যাম। for this case your heuristic value or the total distance is count as 4. Okay, right? বোঝা গেছে? Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম। For matching problem this, and for 3 type problem, as I have mentioned, if you want to reach A to H this path, you have to first you should know this is informed search, so কিছু information তো দেওয়াই থাকবে। You should know the distance between A to B, you should know the distance between B to D. This distance is nothing but the heuristic function between A to B, or this node B বলা হয়, the goal node heuristic function বলা হয়। Okay, the distance between A to B means the heuristic function of B, then the heuristic function of D, and then the heuristic function of H, and you have to sum this 4, you will get the heuristic function of this total path. বোঝা গেছে? Yes, ma'am. So this is heuristic function, যা থিওরি আছে আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম আশা করি। কি লেখা আছে দেখি এটা। A heuristic function is a function that maps the problem state descriptions to measure the desirability, usually represented as number. ছেড়ে দাও। Heuristic search methods use knowledge about the problem domain and choose promising operators first. ঠিক আছে। These heuristic search methods use heuristic functions to evaluate the next step towards the goal state. Fine. All of these methods or all of these lines we will follow now. দুটোর মধ্যে difference, blind search or brute force or uninformed, and informed or heuristic. Okay. Main difference we know that it don't know anything about the path, it has some distance or goal state through explored node, or it knows something about the path. Okay, this type of heuristic methods we will learn. Best first search, A-star search, bidirectional search, generate and test search, mean ends analysis, simulated annealing, and hill climbing. এখানে আমাদের মেথডটা, আমাদের অ্যাপ্রোচটা হবে ফার্স্টে পড়বো
generate and test. There is nothing in the generate and test. At minute. 1 minute, huh? OTP. Yeah, 26/7, 20/06. It's okay. Sorry. So first we will learn generate and test approach. Generate and test approach, the easiest one. There is nothing in it actually. Next, hill climbing. And hill climbing have some disadvantages. To overcome these disadvantages, we will learn this one, simulated annealing method. Next, we will go to A.H.R search. Next, we will go to best first search. And within this best first search, we will learn two, A.H.R search, and another one is A0 search. Okay. এটাতে দেখো, এটা আগের দিন দেখিয়েছি আমি। সো স্ট্যাকের মধ্যে আছে হচ্ছে ফার্স্টে লেফট হ্যান্ড সাইড আনইনফর্ম সার্চ, তার মধ্যে একটা স্ট্যাক ওয়াইজ একটা কিউ ওয়াইজ। এটা খুব ভালো করে মনে রাখবে, হুইচ ওয়ান ইজ স্ট্যাক ওয়াইজ, হুইচ ওয়ান ইজ কিউ ওয়াইজ। So LIFO stack is depth first search, and within the depth first search, if you limit the depth, this is called depth limited search, and within this depth limited search, the most popular one is iterative deepening DFS. So we have completed this line. We have completed this line. Fine. And another uninformed search is breadth first search. This is using clue. And priority queue search we have not learned. Okay. Now heuristic based search or informed search, we will learn first one, this one, generate and test. Next we will learn hill climbing. And hill climbing and আরেকটা approach হচ্ছে গিয়ে just hill climbing and to remove some disadvantages of hill climbing, we will learn another one after that, stimulated annealing. Okay. And here are best first search and problem direction search. We will learn this too, A* and A0. দাঁড়াও এক মিনিট, কেউ কি জয়েন করলো? মনে হয় কেউ জয়েন করলো। So this is the 8 puzzle problem. I think now it is clear to all of you. We will solve this 8 puzzle problem using hill climbing, using A* search. Traveling salesman problemটা আমি এখন বলবো না। First one. Again, I am telling there is nothing in it. The generate and test search. কি করছে? See the flowchart. One generator is there, one tester is there. Tester test whether the solution is correct. If yes, you have reached your goal state, stop. If no, backtrack and again generate a new path and again test. This is continuing. Just like your very known DFS. Just like your very known DFS, depth first search. তাই তো? This is nothing but just a depth first search, but with some possible solution. The possible solutions are given, so it is informed. It is just like informed DFS. Okay. Some possible paths. If you have 100 paths to go, it has already given you 10 paths. You have not follow all the 100 paths, just like blind search. You have to follow the 10 paths maybe. Some possible solutions are given to you. You have to test. You have to generate the path. You have to test the path. If the solution is correct, if you reached at the goal state, stop. If not, backtrack and generate another path. Yeah. Algorithm. Generate a possible solution. For some problems, this means generating a particular point in the problem space. For others, it means generating a path from the start state. We are giving examples
for this one we are giving example, এটা কি আমরা particular point না করিনি, আমরা এই এক্সাম্পলটিও দিচ্ছি। It means generating a path from the start state. Okay, test to see if this is actually solution by comparing the chosen point or the endpoint of the chosen path to set the acceptable goal state. If a solution has found, then wait, otherwise return to step 1 and again generate another solution. ম্যাম ওই লাইনটার মানে কি, লাইক পয়েন্ট স্পেস প্রবলেম স্পেসে পার্টিকুলার পয়েন্ট জেনারেট করা, লাইক ফর সাম Problem space a particular point generate করা means হচ্ছে path following tree type problem না। If this is not a tree type problem means you are following one path, তাই তো? ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ, আর এখানে হচ্ছে this is you have, তোমার কাছে গোল স্টেটটা আছে একটা পয়েন্ট, একটা নাম্বার ওয়াইজ যদি প্রবলেম হয়, একটা নাম্বারের প্রবলেম হয়, পার্টিকুলার প্রবলেম টু প্রবলেম ভ্যারি করছে। ধরো মানে এটা এই দিয়ে তুমি প্রবলেম সলভ করতে পারবে না, না এটা দিয়ে কি করে করবে? এটা প্রত্যেকবার ব্যাক ট্র্যাক করে তুমি তো করতে পারবে না। মানে ওই নাম্বার একটা দেওয়া থাকলো, সেটার জাস্ট জন্য একটা নাম্বারের ওয়াইজ তুমি এগোচ্ছ। তোমার কাছে রয়েছে হচ্ছে গিয়ে 2 3 4, ওকে, you are following the path first 4 but your goal is at 2. So this type of one problem space is there and one particular point you are generating. This type এটা নিয়ে অত ভাবার কিছু নেই অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে। পার্টিকুলার পয়েন্ট ইন দ্য প্রবলেম স্পেস মিন্স তুমি এটাকেও তোমার পাথ ওয়াইজই ভেবে নিতে পারো। প্রবলেম স্পেস তোমার স্টার্টিং অ্যান্ড দ্য গোল স্টেট ইজ ইউর প্রবলেম স্পেস টোটালটা, and you are generating some nodes, new nodes in that path, particular point you are generating. তো এখানটাতে কি বলছে? It is a search algorithm which uses DFS technique to find a solution. As I have mentioned, it is informed DFS actually. The generate and test strategy is the simplest of all the approaches, obviously. This procedure could lead to a eventual solution with a short period of time if done systematically. Okay. However, if the problem space is very large, বুঝতেই পারছো, it will take very long time. If it failed, it has to backtrack. Again, it will fail, it has to backtrack. So it may take very long time. DFS tree with backtracking can be used to implement systematic generate and test procedure. As per this procedure, if some intermediate state, ওই গ্রাফিক্যাল অ্যাপ্রোচটা বেটার বলছে ট্রির থেকে। complex problem, even heuristic generation is not very effective technique. Okay. Now this is very important technique. This is hill climbing. একেবারে নামটা যা বলছে হিল ক্লাইম্বিং, মানে কি পাহাড়ে চড়া। ওকে, জাস্ট এই পাহাড়টাতে তোমাকে উঠতে হবে। দেখো যা নাম বলছে সেভাবেই তুমি ভাবো জিনিসটা, ছবিটাও তাই। See the picture. Okay. And steps here. Steps for simple hill climbing. তিনটে হিল ক্লাইম্বিং অ্যাপ্রোচ আছে: সিম্পল হিল ক্লাইম্বিং, স্টিপেজ অ্যাসেন্ট হিল ক্লাইম্বিং, স্ট্যাটিস্টিক হিল ক্লাইম্বিং। We will just concentrate on this one, simple hill climbing. Okay, বাকি দুটো definition, up to definition this okay, but we are not going into details. So steps of simple hill climbing. See. Evaluate the initial state. If it is the goal state, return. Success, stop. If not, loop until the solution is found or there is no new operator left to apply. Okay. Loop until the solution is found, until you reach the goal state or no new operator left to apply. এই লাইনটার একটা মিনিং আছে। Step 3. Select and apply an operator to the current state. Select and apply an operator to the current state. That means when no new operator is left
to apply. Okay, no new children actually. যদি তুমি দেখো কোনো চিলড্রেন নেই বা হিউরিস্টিক ভ্যালু তুমি you are not finding, you are finding say 3 paths. Fine, you are finding 3 paths and you have to check the correct path. এটা একটা সলিউশন হতে পারে। সো এবার নিউ স্টেটে যাচ্ছি। সিলেক্ট অ্যান্ড অ্যাপ্লাই অ্যান অপারেটর টু দ্য কারেন্ট স্টেট। you have to choose the current state. একটা এক্সাম্পল দিলে you will understand this one. চেক নিউ স্টেট, স্টেপ 4টা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। চেক নিউ স্টেট। Okay, if it is a goal state then return an success, else it is better than the current state and assign new state as a current state, else if not better than the current state then return to step 2. এবার এক্সাম্পলে যাই, আরেকবার বলে নি এটা কি বলছে। step 1 is if the current state, if the initial state is the goal state, success and stop. Step 2 is if you found a solution, until you found a solution you have to loop, you have to go. Okay, or you can stop where you have nowhere to go. এই যে লাইনটা, এই লাইনটাই আমি বলছিলাম this means the disadvantages of hill climbing. We will learn just after that. Some disadvantages are there in hill climbing, so this implies this line. There is no new operator left to apply. Okay, step 3 is if the initial state is not the success state then next step এ যেতে হবে। so select and apply an operator to the current state. current stateটাকে তুমি অপারেটরটা নিয়ে যাও। now the new state, check a new state, check the next state. if it is the goal state, success and quit. if not then you have to choose the better path, তাই তো? you have to choose the better child. একেবারে এভাবে ভাবো, you have 3 children, you have to choose the better child, or you have 3 paths, you have to choose the best path. so else if it is better than the if it is better than the current state then assign new state as a current state. always you are choosing the better, so this hill climbing approach is called greedy approach, এখানে লেখা আছে। okay, else if it is better than the current state assign the new state to the current state, else if not better than the current state then return, আবার লুপটাকে কন্টিনিউ করো। so in the hill climbing approach it is always searching for the better path, or if you have 3 paths it is searching for the best path. এই লাইনটা পড়লে বুঝতে পারবে why this is called greedy approach. it only checks its one successor state, and if it finds better than the current state then move else be in the same state. so it is called greedy approach. বুঝতে পারলে কেন? if it has 3 children it will find the best one and current state ওখানে ও জাম্প করে, ওকে, বাকি দুটোকে ইগনোর করে। তো it is called greedy approach. আর এটা লোকাল অ্যালগরিদম কেন? it is just local means it is just watching the next state বা তার পরের স্টেট এ দেখে না, এ জাস্ট তার নিয়ারেস্ট নেইবারকে দেখে। so this is called local. it only evaluates a neighbor node state at a time and selects the first one which optimizes current cost and set it as a current state. বোঝা গেছে? লেভেল 0 থেকে লেভেল 1 কেই শুধু দেখবে, অনেকগুলো এরপর আরো অ্যাপ্রোচ করবো, it will find you will see একসাথে অনেক দেখতে পারে, but in the hill climbing it is a local algorithm. it will just see its current successor. it is a greedy approach. within this current successor it will choose the best one, so it is local and it is greedy. okay,
এই দেখো, it has a global maximum but it will see the local, just the next one. ঠিক আছে? Types of hill climbing: simple hill climbing, steepest ascent hill climbing, stochastic hill climbing. We will see the simple hill climbing only. অ্যালগরিদমটা পড়ে নি, তারপরে আমরা এক্সাম্পল। এটা কিছুই না, জাস্ট ওয়ান neighbor suggestion. আচ্ছা, আগে এটা দেখছি, অ্যালগরিদমটা দেখো। Identify possible starting states. Measure the distance of their closeness of the goal node. Okay, measure the distance of their closeness with the goal node. Push them in a stack according to their ascending order. আচ্ছা, আমি আগে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিই তোমাদের। See, this is an 8 puzzle problem. জাস্ট আমি যেভাবে বলছি সেভাবে দেখো, একটু খাতা পেন নিয়ে বসতে পারো। দিস ইজ দ্য স্টার্টিং স্টেট, হিয়ার ইজ দ্য স্টার্টিং স্টেট, বোঝা যাচ্ছে? 283 164 7 blank 5. This is the goal state. 1 2 3 8 blank 4 6 7 6 5. হিউরিস্টিক ক্যালকুলেট করো, 2 1 1 plus 8 2 1 3 3 0 1 8 1 blank ছেড়ে দিলাম 4 4 0 7 7 0 6 blank 1 5 5 0. Heuristic is 4. 4. Here 4. it has been written. Heuristic is 4. Okay. Now, in এই রকম প্রবলেমগুলো প্রচুর বড় হয়। হ্যাঁ, এই প্রবলেমগুলো যখন আমি দেব, অবশ্যই দেব এক্সামে, একটা তো দেবই, either of hill climbing or of this A.H.R problem. তো মার্কসটা একটু বেশি থাকবে। So next step, this blank tile can be shifted only. In the 8 puzzle problem, we have seen the rule is the blank tile can be shifted only. This blank tile can be shifted upward, downward, left and right. This blank tile can be shifted upward, downward, left and right. Here the downward movement cannot be possible. So there are 3 movements. There can be 3 movements. ঠিক বলছি? হ্যাঁ ম্যাম, Upward Yes, movement, ma'am. আপ অ্যান্ড সাইড ওয়াইজ। হ্যাঁ, দুটো সাইড। তো এখানে সবকটা পাথ দেখানো হয়নি। সি, এখানে সবকটা পাথ দেখানো হয়নি, only one path has been shown. বাকি পাথ দুটো তোমরা করবে। Okay, so here if you will move it in leftward, you will see the heuristic value is 5. Okay, if you move the blank tile rightwise, you will see the heuristic value is 5. If you move the blank tile upward, তার মানে এই যে পিকচারটা আছে, you will see the heuristic value is 3. Okay, as it is a greedy approach, within these 3 children, it will select the optimal one. So optimal one is, the distance is minimum is the optimal one, right? So distance is Yes. minimum is 3. একটু চেক করে নাও যে এটা ডিসটেন্সটা 3 কিনা, গোলের সাথে এটাকে চেক করো। হ্যাঁ ম্যাম, কেন 6টা ম্যাচ করে যাচ্ছে, তো একটা হিউরিস্টিক মানে আমার কমে গেল। সো এটা হচ্ছে, সবাই বুঝতে পারছো? আই এম আস্কিং অল অফ ইউ,
হিল Yes, ma'am. ক্লাইম্বিংটা দিয়ে আমি বোঝাচ্ছি, এটা বুঝতে পারলে প্রত্যেকটা বুঝতে পারবে। এই সেম 8 পাজেল প্রবলেম আই হ্যাভ সলভড উইথ A স্টার অ্যালগোরিদম, A0 স্টার অ্যালগোরিদম, হিল ক্লাইম্বিং অ্যালগোরিদম, সেম প্রবলেমটা আমি সলভ করেছি। এটা যদি ভালো করে বুঝতে পারো, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড অল অফ দোস, নিজেরাই করতে পারবে। ওকে, সো step 1 to 2. Step 1 is the starting step, and step 2 te you have found 3 children, that is 3 8 puzzle, 3 tile structure. তো সেটার মধ্যে just select the best one. The heuristic value is minimum for this one, যেটাতে আমি ব্রাঞ্চ টাইমটা উপরে উঠিয়েছিলাম। Here, so I am taking this one. Okay, now এবার এটা 4টে মুভমেন্ট হয়। ব্রাঞ্চ টাইল ক্যান গো আপওয়ার্ড, branch tile can go leftwise, branch tile can go right, branch tile can go down. But I will not take the down movement, because down movement is the previous one. I know already, I have gone through this path. I will not take the down movement, right? Is it okay? I will not take the down Yes, ma'am. movement. Okay, I will take the upward movement, leftwise movement and rightwise movement. দেখো, I will take the upward movement, leftwise movement and rightwise movement. যদি leftwise করি, you will see the heuristic value is 3. Upward এর জন্য you will see the heuristic value is 3. Rightwise এর জন্য you will see the heuristic value is 4. বুঝতে পারলে? Is it okay? For leftwise ma'am. movement, heuristic value is 3. For upward movement, heuristic value is 3. For rightwise movement, heuristic value is 3. So rightwise can be ignored, not the best one. I have to take the upward Yes, ma'am. and the left one. Okay, I have to take the upward and the left one, as because the heuristic values are same. You cannot ignore the left one. এখানে ignore কেন করেছে? Because after proceeding this path, you will find it can be ignored. Okay, but proceed তো করেছে। Here প্রবলেমটার জন্য তোমাকে এই পাথটা ইগনোর করেছে, but in exam you cannot ignore this leftwise path. After proceeding another 1 or 2 steps, you can see the heuristic values are greater than the other paths. So you can maybe in the next step তোমরা একটু করে দেখো, all of you proceed with this path. এই পাথটা তো করে দেওয়া আছে, proceed with this path. নেক্সট স্টেপে গিয়েই হয়তো দেখবে যে হিউরিস্টিক ভ্যালু অনেক বেশি আসছে, সো ইউ ক্যান ইগনোর ইট ইন দ্য নেক্সট স্টেপ। বাট ইন দিস স্টেপ, in this level 0, 1, 2, in this level 2, you cannot ignore the leftwise path, because the heuristic value for the left movement and the upward movement are same. Okay, দুটোই 3 আছে। Okay, now proceeding with this one, you can go left, you can proceed right, you can proceed down. Downটা নেব না, understand? Downটা নেব না, because previously আমি previous stage চলে যাব। So take the left, take the right, Yes, ma'am. take the left, take the right. So with the left one, heuristic value is 4. With the right one, heuristic value is 2. Okay, এই স্টেজে তার মানে আমার টোটাল 4টে হিউরিস্টিক ভ্যালু আছে। After proceeding with this one, after proceeding with this one, we will get 2 heuristic values. After proceeding with this one, we will get 2 heuristic values. Understand? After proceeding with this one, যেটা আমরা ছবিতে দেখানো নেই, it has not been shown in this picture, but you have to proceed with this one. You will get 2 heuristic values, and with this one we will get 2 heuristic values. Maybe its heuristic values are greater than 2. It may come after proceeding with this one, the heuristic values may greater than 2. So if you compare these 4 children of level 0, 1 to 3,
of level 3, this is level 3. If you proceed with all the children of level 3, you will see the heuristic value is minimum here. বোঝা গেছে? বুঝলেই হলো। Yes, নিজেরা ma'am. হাতে না করলে কিন্তু বুঝতে পারবে না। অনেকক্ষণ টাইম দিচ্ছি, তোমাদের হয়ে যাওয়ার কথা। প্রবলেমটা একটু নিজেরা করো। ওকে, নাও দ্য ব্ল্যাঙ্ক পজিশন ইজ হিয়ার। কোন দিকে যেতে পারে? ডাউনওয়ার্ড অ্যান্ড লেফট ওয়াইজ। লেফট ওয়াইজ যাবে না? যাবে কি? নো, প্রিভিয়াস স্টেজটাতে না যাবে। ম্যাম, ম্যাচ ওর টু একটাই ম্যাচ। পাথ No, আছে, no, ওর আর no. কোনো পাথ বাকি নেই, একটাই পাথ আছে, অনলি ডাউনে যাবে। চলো ডাউনে যাও। হিউরিস্টিক ভ্যালু চলে এলো 1। এবার ওর কোন কটা পাথ আছে? ডাউনে যেতে পারে অ্যান্ড লেফটে যেতে পারে, এই সরি রাইটে যেতে পারে। রাইটে গেলে তো 0 হয়েই যাবে, রাইটে গেলে 0 হলো, লেফটে গেলে 2 হলো। যখন হিউরিস্টিক ভ্যালু ইজ 0, you have reached in the goal state. ওকে, সবাই বুঝতে পারলে? Yes, Yes, ma'am. ma'am. আই এম ওয়েটিং। 1 মিনিট ওয়েট করছি, খাতাতে কমপ্লিট করো। এটা দেখে করো, যে পাঠটা বলেছি খাতায় কমপ্লিট করো। কমপ্লিট হলে বলো, আমি অ্যালগরিদমটা এবার পড়বো। ম্যাম বলছি, যখন আমরা যে পাথগুলোকে অমিট করেছি, লাইক আপনি বলেছেন এক্সামে করবো, লাইক যেগুলোতে গেলে হিউরিস্টিক ভ্যালুটা বেশি আসবে, হিউরিস্টিক ভ্যালুটা বেশি আসছে না, কিন্তু পাথটা অনেক বেশি আসছে আমার মানে গোল রিচ করার জন্য। লাইক হিউরিস্টিক ভ্যালুটা বেশি আসছে না মানে কি? মানে আমার হিউরিস্টিক ভ্যালুটা 3 রয়েছে, কিন্তু কোনটা বলছো? ওই- এটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ, এটা এটা 3 এটা আসছে। নেক্সট, এটা নেক্সটে কটা আসছে? হিউরিস্টিক কি কি আসছে? স্যার ম্যাম একটা 3 আর একটা, পরেরটাও 3 আসছে। তাহলে 3, 3 তাহলে তো আসছে। হয়ে গেল 3 3 4 2। এই স্টেজে তোমার 4টে হিউরিস্টিক, তাই তো? 3 3 4 2, তার মধ্যে কোনটা মিনিমাম? 2 মিনিমাম, তুমি 2 তে প্রসিড করবে। অলওয়েজ তো তোমার একটা পাথই তো নেবে, তুমি তো দুটো তিনটে পাথ নিতে পারবে না। ম্যাম হিল ওইটা না, ক্লাইম্বিং কিন্তু ওটার গ্রিডি ওপরের অ্যাপ্রোচ, পাথ। হিল ক্লাইম্বিং গ্রিডি অ্যাপ্রোচ মিন্স ওর যদি 5টা চিলড্রেন থাকে একটা লেভেলে, ও 5টার মধ্যে যে কোনো একটা চাইল্ডকে ও সিলেক্ট করবে, যার থেকে ও মোস্ট বেনিফিট পাবে। তো এই স্টেজে লেভেল ওয়াইজ তুমি টোটাল চিলড্রেন দেখো, তুমি সবকটা একই লেভেলে ড্র করো, সবচেয়ে সুবিধা হবে। হিয়ার ড্র দ্য দিস পাজল ইন ওয়ান লেভেল। তো এখন যখন তুমি প্রসিড করছো নেক্সট স্টেপে, এরা তো এটা ঘুরিয়ে দিয়েছে। ম্যাম এই পাথটার কথা বলছেন, এর উপরের লেভেলটার কথা বলছিলাম, যেটা মিডল এখানে টাইলটাকে উপরে শিফট করছি। হ্যাঁ, যদি আমি হুম, সাইডে লাইক 1-এ যদি শিফট করি, বেশ করো। কোনটা? তখন এখানে 1-এ কিছু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তোমার, তুমি আবার এত শিফট পাচ্ছ কোথায়? এখানে বলছো তো ম্যাম এই এটা এই টাইলস, ব্ল্যাঙ্ক ব্ল্যাঙ্ক টাইলটাকে আমি টাইলসটা উপরে কোথায় শিফট শিফট করছি। করছো? ওপরে শিফট করলে, বেশ, এই হ্যাঁ, তো এটা এবার। দিয়ে আমার এই স্টেপটা আসছে। আমি যদি মানে ওপরের যে ছবিটা, সেই ব্ল্যাঙ্ক টাইলটাকে যদি আমি লেফট সাইডে শিফট করি লাইক 1, তাহলে 3 আসছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ সেটাই বলছিলাম ম্যাম, তো মানে সেটা সেটা তো আমি দিয়ে বলে দিয়েছি যে 3 আসছে, ওকে। লেখাই আছে তো। এর পরের স্টেপটা করতে বলছি, এটা যে 3 এলো, দুটো 3 এসছে, তার মানে তোমার হ্যাঁ ম্যাম ব্ল্যাঙ্ক সেটাই টাইলটা বলছি। উপরে শিফট করে একটা 3 এসছে। আমি তো এটা এতক্ষণ ধরে বললাম, এটা আবার জিজ্ঞেস করছে কেন? ব্ল্যাঙ্ক টাইলটা উপরে শিফট করেও 3 এসছে, ব্ল্যাঙ্ক টাইলটা লেফটে শিফট করেও 3 এসছে। So you have now in this level you have 3 heuristic values, 3 3 4, isn't it? Yes or no? ইয়েস ম্যাম। Okay, you can ignore the 4 because it has the highest value. So you will proceed with the rest of 2, h equal to 3 and h equal to 3. Okay, this h equal to 3 paths Yes, has ma'am. been shown. This h equal to 3 যে children দুটো, it has been shown. নেক্সট লেভেলে দুটো চাইল্ড আসবে, একটার ভ্যালু হবে হিউরিস্টিক ভ্যালু 4 এন্ড একটার হিউরিস্টিক ভ্যালু 2 হবে। বাট এটার যে চাইল্ড দুটো হবে, এটারও দুটো চাইল্ড আসবে বা তিনটে চাইল্ড আসবে, যাই হোক। ওকে, না, এটা দুটো চাইল্ড আসবে, আপওয়ার্ড এন্ড ডাউনওয়ার্ড। এটা
ব্ল্যাঙ্ক চাইল্ডটা যদি এখানে চলে যায়, এটা আপওয়ার্ড আর ডাউনওয়ার্ড দুটো চাইল্ড আসবে। হুম ম্যাম ডাউনওয়ার্ড তো আমি শিফট করবো না, কেন ওটা ম্যাচড হয়ে রয়েছে। ডাউনওয়ার্ড কোথায় ম্যাচড হয়ে আছে বাবা? ডাউনওয়ার্ড শিফট কেন করবে না? ম্যাম এরকম যদি আমি বলছো কেন? আমি তো বুঝতে পারছি না, খাতায় দেখছো না? এই ব্ল্যাঙ্ক পজিশনটা তো এখন এখানে ওয়ানের জায়গায়, তো এটা তো ডাউনওয়ার্ড শিফট করলে কোথায় ম্যাচ হয়ে যাচ্ছে? ম্যাম 7 7 তো ম্যাচ করা রয়েছে, তো আমি এটা করলে তো 7 7 ম্যাচ করে আছে মানে তুমি খাতাতে ড্র করো আগে। ম্যাম খাতায় করেছি ম্যাম। করনি, মুখে মুখে যা কিছু বলছো। না ম্যাম করেছি। 7 এর যদি তুমি ডাউনওয়ার্ড শিফট করো, তোমার ব্ল্যাঙ্ক পজিশনটা চলে যাবে ওই 7 এর পজিশনে, ওয়ানটা এখানে আর এখানটাতে 7, কি করে ম্যাচ করছে? দুটো শিফটিং হবে তো। এই কেউ কি করেছিস? কত হচ্ছে হিউরিস্টিক ভ্যালু হ্যাঁ, বলো? এই যে যখন 3, ওটা মানে হ্যাঁ, এটার 3 এর থেকে যখন দুটো আছে, একটা যখন আমি ওটাকে আপওয়ার্ড আপওয়ার্ড শিফট শিফট করছি করছি তখন হিউরিস্টিক, আসছে হ্যাঁ 3 3, ডাউনওয়ার্ড শিফট করছি 4। 4, 4 হয়ে গেল। দাঁড়া আমি একটু দেখে নি, কিছু তো সমস্যা হচ্ছে। কে বলছিলে? ম্যাম আমি। ঐন্দ্রিলা চ্যাটার্জি, আচ্ছা। আর এটা এটা কে বললে 3 আর 4? আমি ম্যাম। হ্যাঁ নদীপ, ওকে। ঐন্দ্রিলা, প্রবলেমটা যদি তোমার একেবারে বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আই হ্যাভ টু সলভ ইট অ্যান্ড শো ইট টু ইউ, ওকে? ওকে কিন্তু ম্যাম। আমার মনে হয় এটা সবাই করতে পারছো। আর কি কেউ করনি? ঐন্দ্রিলা, সায়নদীপ ছাড়া আর কে কে করেছো দেখি একটু। ঠিকই বলছে, আচ্ছা। ঐন্দ্রিলাকে একটু একটা ছবি তুলে কেউ পাঠিয়ে দেবে, একটু দেখে নিক, না হলে আমি নেক্সট দিন করব, ওকে? বুঝতে পারলে কেউ? যারা করেছো একটু ঐন্দ্রিলাকে ওকে একটা ম্যাম। ছবি তুলে পাঠিয়ে দাও। ঐন্দ্রিলা কি বলছো? একটু ওদেরটা দেখে নাও, তারপরে যদি না বুঝতে পারো ইউ উইল আস্ক মি, ফাইন? ঠিক আছে ম্যাম। ওকে। সো আই থিঙ্ক আরো কারো, দেখো ঐন্দ্রিলার প্রবলেম ছিল আমাকে বললো, আরো কারো প্রবলেম হলে আমাকে বলো। একটু খাতা বইটা নিয়ে বসার চেষ্টা করো, ক্লাস হচ্ছে তো। বেশিরভাগই হয়তো শুয়ে শুয়ে ক্লাস করছো, কেউ হয়তো চলেই গেছো ল্যাপটপের সামনে থেকে, এগুলো কমন, তোমাদের সাথে এগুলো হয়। কিন্তু তবু আমি বলবো যে একটু খাতা বইটা, কারণ যে জিনিসগুলো করছি এগুলো কিন্তু সত্যি ইম্পর্টেন্ট। ফিউচারে যে কাজই করো, এখন এখনকার দিনে এআই কে ইগনোর করতে পারবে না। আর এই প্রবলেমগুলো ম্যাম, সত্যি খুব হ্যালো, ইম্পর্টেন্ট। বলো। বলছি হিস্ট্রিটা কম্পেয়ার করব প্রিভিয়াস পাজলটার সঙ্গে না একদম স্টার্ট পাজলটার সঙ্গে? গোল স্টেটের সাথে বাবা, অলওয়েজ গোল স্টেটের সাথে। হিউরিস্টিক কম্পেয়ার যেটা করছো, কম্পেয়ার বলতে হিউরিস্টিক ফাংশন, ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য হিউরিস্টিক ফাংশন with comparing your current state and the goal state. ওকে ওকে ম্যাম, Understand? ওকে How ম্যাম। many mismatch are there in here, your current state, and in the goal state? You have found this is 3. Okay, this is your heuristic. একটু খাতায় করো, না বুঝতে পারলে বল। Ma'am, হুম in the second puzzle, since if we move the blank space leftward, then also my h value is 3, and when we move the blank space upward, then also the h value is 3. So why you choose the to move the blank দাঁড়াও space দাঁড়াও upward দাঁড়াও, only? you are telling about this one. No, the second puzzle. Yeah, from second to third one, when we Yes, are moving. So, I like have when I discussed. choose, when Wait. I am discussing this line. You have mentioned the point, and I have this. I have mentioned this point. I have discussed this point from uh, past 15 minutes, I think. no, no. If What I'm asking is like when I move the blank space leftward, then the numbers of steps I'm getting is getting larger. Like when I move the blank space upward, then we are, I mean, we can easily get to the goal. But when I move to the left part, then it is getting lengthier. So I ask that, is there any preference given when the h value is same? What is, I mean, which no, one, which path we should if prefer? your age value is same like this,
3 and 3 has Yeah. come. You Yeah, have to yeah. proceed all these two paths. I am telling it again and again. In this case, see again, see this. Here the age value has come 3. Yeah. Your tile management will be 283 blank 14765, right? Yes. Your tile management is 283 blank uh, a blank One. Yeah. 14765. So here the age value is 3, and Yes. when the tile management is 2 blank 3 184,765, your age value is 3. Yes. These two are same. Yes. So you have to proceed to the next state with these two again. So when you are crossing, you are going to the next step with this one. You are finding two tile management. One is of heuristic 4, one is of heuristic 2. And when you are going to the next step of this tile management, that means 283 blank 14765, এই tile management এর next step you will find two heuristic values. Yeah, both One are 4 is and of 4. Yeah, both and 4 both and are. 4. Shayanudip and Orijit has got one is 3, one is 4. ম্যাম 3 and 3 4 and 4. ম্যাম। They have told that is 3 and 4. So just check it. Okay. So Okay. in this step, you are finding 4 children. Am I right? In this Yes. level, you are finding 4 children of Mm-hmm. heuristic value 3, 4, 4, 2. Is it correct? Yeah, yes. So which one is minimum? Heuristic value 2 is the minimum. 2 is minimum, yes. Right. So this is the process. You have to Okay. proceed with the 2 only. As it is greedy, it is proceeding with the best child. It is ignoring the Okay, rest. so when my H value is same, then we need to proceed via both the parts and then check the minimum Yes. value of. Okay, Yes. thank I you. think now it is clear. Yeah, yeah, thank you. ম্যাম আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করবো? বলে ফেলো। একটু নামগুলোকে আমি ম্যাম দেখে নিই। আমার এই ক্লাসে তো কাউকেই তোমাদের মুখ চিনি না। একটু নামগুলো অন্তত দেখি। ম্যাম ঐন্দ্রিলা। তুমি ঐন্দ্রিলা আগেকে জিজ্ঞেস করলে গো? অর্চনা? Yes, ma'am. বলো বলো বলো। ম্যাম যখন আমি ব্ল্যাঙ্কটাকে লেফট সাইডে শিফট করছি, লাইক স্টেপ 2 তে ওপরে শিফট করতে পারি অথবা লেফট সাইডে শিফট করতে পারি, কেন রাইট সাইডে শিফট করলে আমার হিউরিস্টিক ভ্যালুটা বেড়ে কোনটা যাচ্ছে। বলো? এখানে? হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম। এখানে তুমি যখন আমি লেফট এখানে তুমি 4টে দিকে শিফট করতে পারতে। ডাউন, আমি তো আপ, 6 তো লেফট, রাইট। ডাউনে শিফট করব না বিকজ প্রিভিয়াসে চলে যাচ্ছে। সো এসেছি। ইউ ক্যান শিফট ইন 3 ডিরেকশনস, লেফট, আপ, রাইট। বলো। এবার যখন আমি লেফটে শিফট করছি, তো তখন আমার হিউরিস্টিক ভ্যালুটা 3 আসছে, আর আমি আপে শিফট করলে আমার হিউরিস্টিক ভ্যালুটা 3 আসছে, তো দুটো সেম। এরপর আমি যখন 3 মানে আমি যখন লেফটে শিফট করছি, তার যে চিলড্রেন আসছে সেটা আসছে 3 and 4, আর যখন আমি আপে শিফট করছি তার যে চিলড্রেন আসছে সেটা হচ্ছে 4 and 2। তো এই লেভেলটার মধ্যে যেটা লোয়েস্ট হিউরিস্টিক আমি সেটা নিয়ে প্রসিড করছি। একদম মানে ঠিক। তাই তো, ঠিক আছে। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা লেভেলকে ধরবে যখন ড্র করবে। জাস্ট রিমেম্বার, যখন ড্র করবে একটু প্রপারলি একই লেভেলে ড্র করবে। একটা উপরে একটা নিচে যদি ড্র করো নিজেদের বুঝতে সুবিধা হবে। নয়তো স্কেল দিয়ে লাইন টেনে নিও। লেভেল 0, লেভেল 1, লেভেল 2, লেভেল 3 দেখবে সুন্দরভাবে একটা বক্সের মধ্যে থাকবে, সবকটা বুঝতে পারবে। এবার তাহলে অ্যালগরিদমটা পড়ি। প্রসিডিওর হিল ক্লাইম্বিং, আইডেন্টিফাই possible starting state and measure the distance of their closeness with the goal state. Understand? ফার্স্টেই আমি কি করছিলাম? ফার্স্টে আমি দুটোর মধ্যে ডিস্টেন্স বা দুটোর মধ্যে হিউরিস্টিক ফাংশন বের করে নিলাম। ওকে, push them in a stack according to the ascending order of their f. Push them in a stack according to the ascending order of their heuristic function. Here ascending or descending is depending on you. Okay, here ওখানে আমি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে, হ্যাঁ অ্যাসেন্ডিং অর্ডারেই দিয়েছি, রাইট। রিপিট, পপ স্ট্যাক টু গেট দ্য স্ট্যাক টপ এলিমেন্ট। স্ট্যাক টপে তোমার মিনিমামটাই আছে, তাই তো? অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে রেখেছো। সো স্ট্যাক টপ এলিমেন্ট ইজ দ্য
minimum heuristic value element. If the stack top element is the goal, announce it in and exit. If not, push its children into the stack in the ascending order again of their f values until the stack is empty. End. বোঝা গেছে? আবার বলছি। ফার্স্ট অ্যালগরিদমটা যেভাবে লেখা থাকে, you have to write it. If the question has been asked, write the algorithm of DFS. তো অ্যালগরিদমের ভাষাগুলো সেম করো। Okay. So begin with identify possible starting states. Possible starting states means how many states can be possible at the step 1. Measure the distances of their closeness of the goal node. That means you are finding the heuristic values of each the states. Okay. Push them into the stack according to the ascending order. This ascending order term is very important because you are finding the lowest value of heuristic functions first. যে কাজটা আমি করছিলাম, 1 is 2, 1 is 3, 1 is 4. These are the 3 heuristic functions. So 2 is the minimum. 2 is the minimum value of the heuristic function. So 2 should be the stack top element. Understand? Understand, I think. Now you will proceed with the 2 or the minimum value. এই কারণেই ascending order কথাটা লেখা আছে। Top stack to get stack top element. Stack top element is the minimum value. Ascending order রেখেছো। If this stage is your goal, stack top element is your goal, announce it and exit. If not, সেই stack top এলিমেন্টটা সবকটা চিলড্রেনকে আবার ascending order রাখো, else push its children into the stack in again ascending order of their heuristic values until the stack is empty. End. Clear? এবার একেবারে ক্লিয়ার, এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে, এবার স্টেপগুলো দেখো কিভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। Step 1, evaluate the initial state. If it is the goal state, return success stop. Loop until the solution is found or there is no new operator left to apply. Select and apply an operator to the current state. এবার check and new state টা দেখো। If it is the goal state, return success and quit. Else, if it is better than the current state, assign the new state as a current state. If not, আবার লুপটা চলতে থাকবে। ওকে, তো আশা করি অ্যালগরিদম বোঝা গেছে। এটা জাস্ট একটা পাথ বুঝিয়েছে। হিয়ার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু দিয়ে বলেছে। এটা হিল ক্লাইম্বিং এরও এক্সাম্পল হতে পারে, বেস্ট ফার্স্ট সার্চেরও এক্সাম্পল হতে পারে। জাস্ট ইট হ্যাজ 3 children, 2, 4, 6. So it is greedy one. So maximum ভ্যালুটাকেও ধরেছে। অপটিমাইজেশন ওয়াইজ ধরলে আমি মিনিমামটাকে ধরতাম, বাট ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটাকে ধরেছে 4, 5, 7। তো ম্যাক্সিমামটাই 7, 8, 10, ম্যাক্সিমাম 10। এটা দেখার দরকার নেই। ঠিক আছে, এটা বুঝে গেছি আমরা। ইটস ওকে। নাও দ্য প্রবলেমস। আচ্ছা, হিল ক্লাইম্বিং আমার শেষ করতে হবে আজকে। নাও দ্য প্রবলেমস অফ হিল ক্লাইম্বিং। 3টে প্রবলেম আছে, লোকাল ম্যাক্সিমাম, প্ল্যাটিউ অ্যান্ড রিজ। ওই যে বললাম, একদম এটাকে ভাবো as a hill climbing. You are climbing a hill. Okay. What is local maximum? A local maximum is a peak in the landscape which is better than each of the neighboring state, but there is another state also present which is higher than the local maximum here. As it is dealing with the current successor only. Current successor means a very small step. When you are climbing on a hill, তোমার স্টেপগুলো খুব ছোট, এইরকম একটা স্টেপ, দেন এই, দেন এই, দেন এই। After that, after reaching at this point, তুমি দেখছো no other path is better than that. No other path is better than that. So you think that you have reached at the goal state, but after some time
you should see another better state. ওকে, বাট তুমি এখানেই স্টার্ট করে গেছো, এখানেই তুমি স্টার্ট, বিকজ ইউ ক্যানট ফাইন্ড আ বেটার স্টেট। এরপরে তো সবই নিচু, তো ইউ মে থিঙ্ক you have reached at the goal. This is called local maximum. Okay, local maximum is a peak state in the landscape which is better than each of the neighboring state. As you are watching only the neighbors, you may think it is better than all the neighboring state, means I have reached at the goal, but actually it is not. But there is another state also present which is higher than the local maximum. This is a problem of hill climbing. Solution কি? Backtrack করে এসো, okay, backtrack করে এসো and find for another path, explore another path. বোঝা যাচ্ছে সলিউশন? ব্যাকট্র্যাক করে চলে এসে Yes, ma'am. another path ফাইন্ড করো যদি বুঝতে পারো। সলিউশন ব্যাকট্র্যাকিং technique can be a solution of the local maximum in state space landscape, create a list of the promising path so that the algorithm can backtrack and search space that and explore other paths as well. এটা কোন কিরকম, আমাদের যে দুটোই 3 এসছিল, তো দুটো 3 না এসে একটা ধরো 2 এসছে, একটা 3 এসছে, একটা 4 এসছে। ওকে, ইন আওয়ার কেস ইফ যেটা আমরা করলাম হচ্ছে 8 পাজল প্রবলেম দিয়ে, যদি এরকম কিছু আসতো 1 value is 2, 1 value is 3, 1 value is 4, after proceeding with the 2, after some time you may see you cannot proceed further, but the goal state also has not been reached, তাহলে কি হবে? এরকম হতেই পারে, হয় হিল ক্লাইম্বিং এ, it is not an optimal solution. Then you have to proceed with the 3. Okay, আমরা যে এক্সাম্পলটা দিলাম, it is finding its goal with the optimal solution, এটা সেভাবেই করা আছে। 8 পাজল প্রবলেম ইন দিস হিল ক্লাইম্বিং আমি কোনো র্যান্ডম দিতে পারবো না, তোমাদের এক্সামে আমি একটা র্যান্ডম দিয়ে দিলাম অ্যান্ড ওটা সলিউশন সবসময় হিল ক্লাইম্বিং এ পসিবল না। ফার্স্ট আই হ্যাভ টু চেক ইট, দেন আই হ্যাভ টু গিভ দ্য প্রবলেম টু ইউ। বুঝতে পারলে কি বলছি? একটা র্যান্ডম কিছু আমি দিয়ে দিতে পারি না, দিস ইজ দ্য স্টার্টিং স্টেট, দিস ইজ দ্য গোল স্টেট বলে ফাইন্ড দিস স্টার্টিং টু গোল স্টেট উইথ দ্য হিল ক্লাইম্বিং, এরকম একটা র্যান্ডম প্রবলেম আমি দিতে পারবো না, তাহলে তোমরা এরকম মাঝপথে আটকে যাবে। ইউ আর প্রসিডিং উইথ দ্য heuristic function 2 and after some time you will find you have started already, then you have to again proceed with the 3 or the next value of heuristic, এরকম হয় হিল ক্লাইম্বিং এ। so this problem is called local maximum. okay, বোঝা যাচ্ছে? ক্লিয়ার? plateau, Yes, ma'am. next one is plateau. Plateau is a flat area of search space in which all the neighbor states of the current state contains the same value. এটা আমরা ফেস করলাম একটু আগে, তাই না? Plateau is a flat area of search space in which all the neighbor states of the current state contains the same value. Because of this algorithm does not find any best direction to move, a hill climbing search might be lost in the plateau area. কোনো বেস্ট ডিরেকশন নেই, উই হ্যাভ টু প্রসিড উইথ দিস বোথ। এটা একটা প্রবলেম ছিল, প্রিভিয়াস কেসটা দুটোই 3 এসছিল, আমরা দুটোতেই প্রসিড করেছিলাম, তো আমরা পেয়ে গেছিলাম, উই হ্যাভ ফাইন্ড দ্য সলিউশন অ্যাকচুয়ালি, বাট এরকম হতে পারে উই মে নট ফাইন্ড দ্য বেস্ট ডিরেকশন টু মুভ, তো এই ক্ষেত্রে হিল ক্লাইম্বিং সার্চ মাইট বি লস্ট ইন দ্য প্ল্যাটু এরিয়া। সলিউশন, এটা হিল ক্লাইম্বিং এর ডোমেইন থেকে ভাবছো, সো সলিউশন গুলো কিন্তু সেভাবে হচ্ছে। সি, দ্য সলিউশন ফর দ্য প্ল্যাটিউ ইজ টু টেক বিগ স্টেপস or very little steps while searching to solve the problem. Randomly select a state which is far away from the current state, so it is possible that the algorithm could find non-plateau region. That means তোমাকে jump করতে বলছে, jump to here, jump to here. Maybe after some time you will find you will overcome this flat state.
ওকে, আমরাও র্যান্ডামলি একটা জাম্প করেছি, আমরা দুটো নিয়ে প্রসিড করেছি, তারপর আমরা we have found the optimal solution, but every time হতে পারতো যে এর পরেও তোমার তিনটে ভ্যালু 2 এসছে। প্ল্যাটো এরিয়াতে ইউজুয়ালি এটাই হয় যে when you are proceeding with these two 3 and 3, okay, after this it may be the case in the third level also, in the next level also the heuristic values come 2 and 2, প্ল্যাটো এরিয়াটা বিশাল হয়ে গেল, তাই না? তিনটে ভ্যালু 2, তোমাকে আবার Yes, তিনটে ma'am. দিয়ে প্রসিড করতে হবে। তো এই ধরনের কেসে ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট র্যান্ডমলি, সেটাই বলছে। মে তুমি ওভারকাম করে গেলেও যেতে পারো। রিজ, রিজ ইজ এ স্পেশাল ফর্ম অফ লোকাল ম্যাক্সিমাম। দেখো, স্পেশাল ফর্ম অফ লোকাল ম্যাক্সিমাম, সবকটা এক ভ্যালু, কোথায় গিয়ে বেশি আছে ইউ ডোন্ট নো। It has an area which is higher than the surrounding areas, but itself has a slope. It cannot be reached in a single move. তার মানে তুমি এটাতে আটকে গেছো, এটা বাই ডিরেকশনাল সার্চ ছাড়া সলভ সম্ভব না। এটা আমরা এই সিচুয়েশনে আমরা পড়িনি, আমরা এটা জানি না। With use of bidirectional search or by moving in different directions, we can improve this problem. এই প্রবলেমে পড়লে আর সলভ হয় না। ওকে, সবই লোকাল ম্যাক্সিমা, you don't know where to go, সবই লোকাল ম্যাক্সিমা। Okay, so these 3 problems are there and 3 solutions: local maximum, plateau, ridges. বোঝা গেছে? হিল ক্লাইম্বিং পড়লাম, তার অ্যালগোরিদম পড়লাম, Yes, ma'am. এটাও ভেরি ইম্পর্টেন্ট, প্রবলেমস ইন হিল ক্লাইম্বিং। ওকে, স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়েছো আশা করি, অ্যান্ড একটা 8 পাজল প্রবলেম সলভ করছি। আচ্ছা, স্টিমুলেটেড অ্যানিলিং এ কিছুই নেই, জাস্ট কোনো এক্সাম্পল দিইনি। স্টিমুলেটেড অ্যানিলিং জাস্ট হিল ক্লাইম্বিংটাকে একটু বেটার করে। হিল ক্লাইম্বিং অ্যালগোরিদম গেট স্টাক ইন নট টু গুড অপটিমাল স্টেট। অনেক সময় হয় হিল ক্লাইম্বিং এর স্টাকিংটা ইজ ভেরি কমন প্রবলেম টু আস। তো স্টিমুলেটেড অ্যানিলিং একটু বেটার করে। ওকে, খুব ভালো প্রসেস না, ওই ইট অ্যালাউজ দ্য লঙ্গার জাম্পস সামটাইমস, এটা একটা বাই ডিরেকশনাল সার্চকে কোনো সময় অ্যালাউ করে, এইরকম। ক্লাস লাইনটা বোধহয় আছে, হ্যাঁ। As this method allows longer jumps than the usual hill climbing, it can be applied to such spaces with more complex structures, bigger and roughness than the common one. But it still can find problems getting stuck in local optimal state. Okay, এটারও অনেক প্রবলেম আছে, এটা পুরোপুরি এই প্রবলেমগুলোকে রিমুভ করতে পারে না। রিচ প্রবলেমটা রিচেস যদি পড়ে, দেন স্টিমুলেটেড অ্যানিলিং অলসো ফেলস। তো জাস্ট দেখো এই ছবিটা, হিয়ার ইন দিস কেস হিল ক্লাইম্বিং যদি হয়, ইট উইল গেট স্টার্ট, তাই তো? ইট উইল ফাইন্ড দ্য লোকাল মিনিমাম অ্যান্ড ইট উইল গেট স্টার্ট ইন হিল ক্লাইম্বিং। বাট স্টিমুলেটিং অ্যানিলিং এ ও রান জাম্প অ্যালাউ করে, তো ওকে হয়তো ওভারকাম করতে পারবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? এই ছবিটা দিয়ে সেটাই বোঝানো হয়েছে। তো সেম থিং, হিল ক্লাইম্বিং এর মতো একেবারে সেম, চেঞ্জটা হচ্ছে এখানে, শুধু চেঞ্জটা হচ্ছে এখানে। ওকে, একবার পড়ি যদি বুঝতে, আর কিছু আমি এখানে এক্সাম্পল দিইনি, কাজে একটু বুঝতে প্রবলেম হতে পারে, বাট জাস্ট আমি একবার পড়ে নিই, তাহলে হয়তো বুঝতে পারি। Identify possible starting states, measure the same as hill climbing. Listen, identify possible starting states and measure the distance f, heuristic value, of their closeness with the goal. Push them in the stack according to the ascending order of their f. Understand? I think একেবারে easy. Just try the hill climbing, repeat. Pop stack to get the stack top element. Stack top element is now the minimum heuristic element. Okay.
If the stack top is the goal, exit and announce its success and exit. Else, generate children of the stack top, generate children, all the children of the stack top n, and compute f for each of them. Fine. এবার থেকে একটু দেখা শুরু করো। If measure of f for at least one child of n is improving, okay, এখানে হচ্ছে সাকসেস হয়নি। If the minimum, the heuristic value of at least one child of n is improving, then push those children into stack in ascending order in their heuristic. Fine. মানে এটা হচ্ছে হিল ক্লাইম্বিং এর মতো কেস। যদি তোমার মিনিমাম ভ্যালুটা পাও within those heuristics, if you find the minimum value, then you can explore the other children in the ascending order. Up to this, hill climbing has been end. যদি তুমি কোনো ভ্যালু পাচ্ছ না, if you are not finding any improving values, you are not finding any better values or improving values, if none of the children of n is better, same values পেয়ে গেছো, okay, then তুমি কি করবে, এই যে নেক্সট স্টেপে জাম্প করার কেসটা এখানে বলা হয়েছে। Select any of them randomly, compute its p, and এই পিটা আমি কোনের বই থেকে আছে, আচ্ছা এটা একটা ভ্যালু ধরে নাও, compute its p, জাস্ট একটা র্যান্ডম ভ্যালু ধরে নাও, and test whether p exceeds whether p exceeds a randomly generated number in the interval 0 and 1. বোঝার চেষ্টা করো what it is saying. If all the values are same, say if all the values are same, then just select a random value, select a threshold value. If it is greater than the threshold, then you will proceed with it. If it is not, then you have to choose the another threshold and so on. এটাই বলছে। If any of select any of them randomly, all the steps are same, you are selecting any of them randomly, compute its p, a threshold say p, and test whether p exceeds a randomly generated number. This randomly generated number is threshold, in the interval 0 and 1. If yes, select the state at the next state. যদি থ্রেশহোল্ডের বেশি হয় নেক্সট স্টেটে প্রসিড করো, ইফ নট তাহলে তোমাকে অন্য কিছু ভাবতে হবে। হোয়াট ইজ দিস? জেনারেট অ্যানাদার অল্টারনেটিভ legal next state and test in this way until one move can be selected. Okay, you have to proceed, তোমাকে যেভাবে হোক you have to proceed. So if it crosses the randomly generated threshold, then move to the next state. If it cannot cross the randomly generated threshold, then just যে নেক্সট স্টেটটা লিগাল নেক্সট স্টেট, মানে অরিজিনাল যে নেক্সট স্টেটটা আসছে ও সেভাবেই তুমি প্রসিড করে যাও। এভাবে সলিউশন আসতেও পারে নাও আসতে পারে, জাস্ট এটা একটা র্যান্ডম মেথড। বোঝা গেছে? রিপ্লেস এটা এক্সাম্পল দিইনি, সো একটু বুঝতে প্রবলেম হবে, জাস্ট ট্রাই টু রিমেম্বার দ্য অ্যালগরিদম। Replace stack top element by the selected move. Okay, T আর P গুলো আমি এখানে লিখিনি, সরি। Reduce T slightly, that means again the next state গেলে এখানে T বলছে হচ্ছে গিয়ে স্টেপ সাইজ। If the reduced value is negative, set it to 0. এই লাইনটা এখানে বোঝা পসিবল না। End until the stack is empty. Fine. এটা খুব ভালো বোঝা যায়নি যেহেতু আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি না, আমি স্টিমুলেটেড অ্যানিলিং এক্সাম্পল দেব না, জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড বাই দিস ওয়ান। ইট ইজ জাম্পিং হাই আর ইট ইজ টেকিং বিগ স্টেপস। ফাইন, এর পরের দিন আমরা বেস ফার্স্ট সার্চ করবো আর এটার আন্ডারে দুটো পড়বো, A স্টার আর A
0 স্টার। এটার যত প্রবলেম আছে করবো, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। পরের দিন বুধবার, কিন্তু ওকে ম্যাম। বুধবার কটার থেকে নেব? হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম 12:15 থেকে নিলে ভালো হয়। 12:15? বাবারে, একেবারে। আচ্ছা, কটা তোমাদের সেকেন্ড হাফে 3 ক্লাস আছে, কটা থেকে? সেকেন্ড হাফে 2:30 থেকে এসি স্যারের ক্লাস। 2:30 থেকে। আর ফার্স্ট হাফের ক্লাস শেষ হচ্ছে 12টায়। 12টায়। 12:15, আচ্ছা ঠিক আছে, তাই নেব। কিন্তু আমার এগুলো খুব দরকার, আমি এত বেশি দিন টানবো না, তাড়াতাড়ি শেষ করে দেবো। প্রবলেম স্পেস, এই প্রবলেম সলভিংটা নেক্সট দিন শেষ হয়ে যাবে, তোমরা প্র্যাকটিস ঘরে করতে থাকবে। অ্যান্ড এই মান্থের মধ্যেই আমার মেশিন লার্নিং অনেকটা হয়ে যাবে। বুধবার মানে 15th, ওকে ম্যাম। নেক্সট 17th, নেক্সট 22, এই অবধি তো পাবোই আমি। 22 অবধি তো অবভিয়াসলি পাবো, তারপরে 24th হয়তো নিতে পারবো না। ঠিক আছে, আমি দেখবো। আরো 3টে ক্লাস হলে মেশিন লার্নিং এ ঢুকে যাবো, আর মেশিন লার্নিং আমার 3-4টে ক্লাসে হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ফাস্ট হয়ে যাবে। জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে দিস ম্যাম। ওয়ান। ওকে, নেক্সট দিনের প্রবলেমগুলো করাবো, একটু ঘরে করবে। আমি হয়তো একটা প্রবলেম করাবো, বাট এক্সামে তো আর সেটাই দেবো না, এক্সামে তো চেঞ্জ করব। একটু বোঝার চেষ্টা করো, ঠিক আছে? ম্যাম, যদি কোনো বলো। ডাউট হয় আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট কি করে আমার করব? কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে না? আচ্ছা, হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলবে। আমার কন্ট্যাক্ট ঠিক নাম্বার আছে। হচ্ছে 890 ম্যাম, আমি 8। শাহানদীপের থেকে তাহলে নিয়ে হ্যাঁ নেব আচ্ছা, ম্যাম। নিয়ে নিই। আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিও, একটু বলো যে কোন সেমিস্টার, ঠিক আছে ম্যাম। সেটা বলো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।